Hi everyone, welcome to the channel 1 Minute Birding. Today, December 11, 2024 marks the 143rd birth anniversary of my favorite poet, Subramania Bharathi. It's been around 100 years since his passing and his works remain incredibly contemporary and relevant. As an ardent fan of Bharathi, I wish to introduce his works to non-Tamil readers. This humble attempt aims to provide a general introduction to the divine works of Mahakavi. I have also translated some of his famous poems. I hope that people will be amazed and inspired by his magical words and inclined to explore his works further. My motive is to make his works accessible to people around the world so that everyone can understand and relish his magical verses and literary treasures. Firstly, let's see about Kannan songs. In his Kannan Pattu, Bharathi envisioned Lord Krishna as a multifaceted companion, assuming various roles such as friend, mother, father, servant, king, disciple, mentor, child, playboy, and lover, embracing both masculine and feminine aspects. He penned songs for each of these personas, showcasing his creative genius and devotion. Although all of Bharathi's Kannan songs are extremely popular, I have translated a few of them and I would like to share one of them with you. கண்ணனின் தந்தை பூமிக்கெனே அனுப்பினான் அந்த புது மண்டலத்தில் என் தம்பிகள் உண்டு நேமித்த நெறிபடியே இந்த நெடுவழி எங்கெனும் நித்தம் உருண்டே பூமி தரைகளிலெல்லாம் மனம் போல விருந்தாளுபவர் எங்கள் இனத்தார் சாமி இவற்றினுக்கெல்லாம் எங்க தந்தை அவன் சடைகள் சிறிதுரைப்பேன். He sends me to the earth where I have brothers youth, and here, by abiding the rules, we always whirl and twirl. In this void vast, we relish and have blast. Our Father is this planet's God, and let me praise Him and applaud. செல்வத்திற்கோர் குறையில்லை இந்தே சேமித்து வைத்த பொண்ணு களவொன்றும் இல்லை கல்வியில் மிக சிறந்தோன் அவன் கவிதையின் இனிமையோர் கணக்கில் இல்லை பல்வகை மாண்பினிடையே கொஞ்சம் பைத்தியம் அடிக்கடி தோன்றுவதுண்டு வழி செல்லுபவரை மனம் நெய்யும் வரை சோதனை செய் நடத்தையுண்டு. Undiminished is his wealth told, boundless are his amassed gold. Profane wise man he is, whose sweet poems are ceaseless. Though he has so many persona, he sometimes goes insane and assesses the humans who adopt good path and make them torment. நாவு துணிகுவதில்லை உண்மை நாமத்தை வெளிப்பட உரைப்பதற்கே யாவரும் தெரிந்திடவே எங்கள் ஈசன் என்றும் கண்ணன் என்றும் சொல்லுவதுண்டு. மூவகை பெயர் புனைந்தே அவன் முகமறியாதவர் சண்டைகள் செய்வார் தேவர் குலத்தவன் என்றே அவன் செய்தி அறியாதவர் சிலர் உரைப்பார். I don't dare his real name. However, people who perceive him call him as Shiva and Kanna, and people who fail to plumb name him in 3 ways and fight for him. பிறந்தது மரக்குலத்தில் அவன் பேதமர வளர்ந்ததும் இடைக்குலத்தில் சிறந்தது பார்ப்பனருள்ளே சில செட்டி மக்களோடும் மிக பழக்கம் உண்டு. நிரந்தனில் கருமை கொண்டான் நேமுற கழிப்பது பொன்னிற பெண்கள் துறந்த நடைகளுடையான் உங்கள் சூனிய பொய் சாத்திரங்கள் கண்டு நகைப்பான். Some say Devar and some say Marva demand that he was raised by cowherds and gained fame when he was among Brahmins. Black is his skin color, but he plays amidst golden girls. Free spirit he is who laughs at the trivial stories. ஏழைகளை தொழமை கொள்வான் செல்வம் ஏறியார் தம்மை கொண்டு சீறி விழுவான். தாழ வரும் துன்பமதிலும் நெஞ்சு தளர்ச்சி கொள்ளாதவர்க்கு செல்வம் அளிப்பான். நாழிகைக்கோர் புத்தியுடையான் ஒரு நாள் இருந்தபடி மற்றொரு நாளினில் இல்லை. பாழிடத்தை நாடியிருப்பான் பல பாட்டினிலும் கதையிலும் நேரம் இழப்பான். He builds friendship with needy, throws a tantrum at the greedy, bestows wealth upon those bright people who boast non-responded heart even in hassle. He alters his thoughts repeatedly. He will not be the same every day. He always decides to be alone, spending time on hearing stories and song. இன்பத்தை இனிதெனவும் துன்பம் இனிதில்லை என்றும் அவன் எண்ணுவதில்லை. அன்பு மிகவும் உடையான் தெளிந்தறிவினில் உயிர்குலம் ஏற்றமுறவே வன்மைகள் பல புரிவான். ஒரு மந்திரியுண்டெந்தைக்கு விதி என்பவன் முன்பு விதித்த தனையே பின்பு முறைப்படி அறிந்துண்ண மூட்டி விடுவான். He never feels the bliss in merriment and never feels the agony in torment. Abundance of love he shows, and with his lucid skills he does delightful things to uplift the creatures. My father does have a minister whose name is Destiny. He knows people's fate and act accordingly. வேதங்கள் கோத்து வைத்தான் அந்த வேதங்கள் மனிதர்தம் மொழியில் இல்லை. வேதங்கள் என்று புவியோர் சொல்லும் பெருங்கதை திரளில் அவ்வேதம் இல்லை. வேதங்கள் என்றவற்றுள்ளே அவன் வேதத்தில் சில கலந்ததுண்டு. வேதங்கள் இன்றி ஒன்றும் இல்லை இந்த மேதினி மாந்தர் சொல்லும் வார்த்தைகள் எல்லாம். A garland made of Vedas he strings which is not in human's language.
He says the so-called Vedas of humans and the crafted stories are phony, and in the Vedas, a few of us mixed up, and so the words of people's voice are nothing but his Vedas. 4 குலங்கள் அமைத்தான், அதை நாசமுற புரிந்தன மூட மனிதர். சீலம் அறிவு கருமம் இவை சிறந்தவர் குலத்தினில் சிறந்தவராம். மேலவர் கீழவர் என்றே வெறும் வேடத்திற் பிறப்பினில் விதிப்பனவாம். போலீஸ் சுவடியை எல்லாம் பொசுக்கிவிட்டால் எவருக்கும் நன்மை உண்டென்பான். 4 ethnic groups he created, but the silly people deflated. Character, knowledge, good deeds, those who master these traits are the best, he says. He believes it is good to burn the habit of adjudging people by attire and birth and considering them as low and high. வயது முதிர்ந்து விடினும் எந்தை வாலிப கலை என்றும் மாறுவதில்லை. துயரில்லை, மூப்பும் இல்லை, இன்றும் சோர்வில்லை, நோயொன்றும் தொடுவதில்லை, பயமில்லை, பரிவொன்றும் இல்லை, எவர் பக்கமும் நின்று எதிர்ப்பக்கம் வாட்டுவதில்லை. நயமிக தெரிந்தவன் கான் தனி நடு நின்று விதிசெயல் கண்டு மகிழ்வான். Though he is aged, he still acts young and never embraces aging and agony. He doesn't get tired and prone to diseases and has no fear and shows no grace. He can never be biased by supporting a team and offending others. He is a diplomat who just sits and enjoys the destiny's act. துன்பத்தில் நொந்து வருவோர் தம்மை தூவென்று இகழ்ந்து சொல்லி வம்பு கனிவான், அன்பினை கைக்கொள் என்பான், துன்பம் அத்தனையும் அப்பொழுது தீர்ந்திடும் என்பான். என்முறை பட்ட பொழுதும் நெஞ்சில் ஏக்கமுற பொறுப்பவர் தம்மை உகப்பான், இன்பத்தை எண்ணுபவர்க்கே என்றும் இன்பமிகு தருவதில் இன்பமுடையான். Taunts people who languish in agony and urges to believe in faith which certainly aids them to blow up their grief and evils. He gleefully praises the people who embrace patience while tolerating torments and finds joy in granting happiness to the people who avoids the bliss.